Good morning to everybody. Welcome to Sahitya Academy's Webline Literature Series. Today program is Poets Meet under Ek Bharat, Shreshtha Bharat series. In this Poets Meet, Mr. Shankar Chakravarti, a Bengali poet, Dr. Sakti Jyoti, a Tamil poet, Miss Chaitali Chattopadhyaya, a Bengali poet, and Miss Akila, a Tamil poet, will participate and recite their poems in their mother tongue as well as their translation. On behalf of Sahitya Academy, I welcome to all sir and madam, I welcome to this program. And I welcome all literary viewers who are watching these programs in Sahitya Academy media channels. As per our invite, first Mr. Shankravarti sir will recite his poems in Bengali as well as his translation. Mr. Shankravarti is an eminent poet, Bengali writer, and who belongs the under 70s. He is a retired employee from central government service. The poet had really spent most of those viralytic days in the scene surrounding of Shillong, the state of Meghalaya. He has more than 37 books to his credit. He has been honored with several literary awards for his literary contribution to Bengali. Now I request Mr. Chakravarti sir will recite his poems. Okay. Good morning to everybody. I will read my poems in Bengali, then the English version. All my poems are translated by Bengali, translated from Bengali to English by Amrita Bhattacharya. My first poem in Bengali, বসন্তের ছোঁয়া। ঘরের ভিতর অতি সাধারণ সাদা ফুল তোমাকে দেখেই হাসছিল। আলমারির ভিতর তিনটে কুমির ছানা ঘুমোচ্ছিল অত্যন্ত গোপনে। ওদের নিঃশব্দ ঘুম তোমাকে যথেষ্ট ভীত করে দেয় আজ। কেন যে তোমার মুন্ডু হঠাৎই বিচ্ছিন্ন হয়ে বারান্দায় গিয়ে বসে থাকে, কেন যে তোমার ধর শূন্যতা চায় না, শুধু ঘরের ভিতরই যেন তার অবিরাম ঘোরাফেরা। এসবই কুমিরের ছানাগুলি বুঝে নেয় বেশ। দাঁত কিরমির করে তোমার পা আরো টেনে একটা খাটের নিচে ঢুকিয়েছে ওরা। তোমার অবাক মুন্ডু বারান্দায় খোলামেলা ওই অনশন ক্লিষ্ট মুখ দেখে বারবার দেখে নিতে চায়। ঢের আগে কুমিরেরা অনশন করে খেয়ে দেখেছিল আলমারি, ফ্রিজ, টিভি সবই। বাতাবি লেবুর খোসা ঘষে তোমার মুন্ডুটুকুও। এখনো বারান্দা জুড়ে তোমার একাকী মুন্ডু বিদায়ী বসন্ত খুঁজে চলে। When spring touches, a very ordinary white indoor flower was laughing at you. 3 crocodile pups were sleeping in their secret hideout inside the wardrobe. Their silent sleep terrifies you today. Wonder why your head suddenly separates itself from the body and goes out to sit in the veranda. Wonder why your body dislikes nothingness and loiters aimlessly inside the room. The crocodile pups perceive all this at ease. Grinding their teeth, they pulled one of your legs under the bed. Being amazed at the sight of your hunger-stricken face, your head wants to look
at it one more time at the veranda. Many days ago, the crocodile pups had broken their fast by eating the wardrobe, fridge, TV, and your head with some pomelo zest. Your lonely head still looks for the outgoing spring in your veranda. দেশ রাজা বা মন্ত্রীদের মতন কতগুলো ঢ্যাঙা খাটো ও পৃথুল মূর্তি সাজিয়ে সম্ভাবনাময় হাবিজাবি প্রেমে বসে আছি। হাতের আঙুলে কিছু হলুদ স্বপ্ন মাখামাখি হয়ে লেপ্টে আছে। একটা হতভম্ব বক সজনে গাছের আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিল আমাকে। কিভাবে যে সাজাবো বুঝতে পারছিলাম না। ক্ষুদি মূর্তি হাতে তুলে নিলে ময়ূর ডেকে উঠছে। আখাম্বা আমায় পেঁচিয়ে ধরে সাপের মতো, আর ধূমস সাদা আমাকে ডুবন্ত জাহাজের কাছে ডেকে নিয়ে যায়। সূর্য ঢেকে যাওয়া দুপুরে আমি দূরের প্রিয় ঝর্ণার খিলখিল শব্দ শুনতে চাইছি আরেকবার। আমাকে অসহায় ভেবে জানলায় বসা টুনটুনি হুমকি দিয়ে গেল এইমাত্র। অথচ মাত্র ৩.৫ হাত দূরে অসংখ্য মূর্তির ভিড়, কাউকেই চিনতে পারছি না। শুধু ছোট বড় বাঁকা অমসৃণ কাহিনীগুলো জুড়ে জুড়ে একটা ভাঙাচোরা দেশ তৈরি হতে চাইছে। Nation. I am counting several possibilities sitting inside a chaotic frame with small, lanky, and podgy figures of the king or his cabinet. Some amber-colored drinks are squeezing and cuddling my fingers. A dumbstruck crane had been watching me from behind the moringa tree. I could never get their order right. Every time I pick a statuette up, the peacock crows. The grotesque winds me up like a snake, and the bulky white pulls me close to drowning ships. I want to listen to the gurgling waterfall once again on a day when the sun is hidden. Even a warbler sitting on the window threatened me taking me to the cavern. But still, innumerable statues are ganging up just a few feet away. I do not recognize anyone, and yet a nation is in its throes to form by joining the several tiny hues, bend, and uneven stories. মুদ্রা। এ ক্ষুদ্র মুদ্রার পিঠে কিছু লেখা আছে। সবিস্ময়ে দেখে নিও অদৃশ্যে কত কি। না, এমন কিছু বেশি নয়। বেমক্কা অসমের ঘুম ভেঙে গেলে মুদ্রাটির ছবি তুমি কি অপিট বলে তুলে রেখে দাও? দক্ষিণের বাতাসকে কখনো বলেছ ডেকে যাও? আসলে মুদ্রার পিঠ পাল্টে দেখে নিয়ে বলেছিলে সামান্য কলহর মাত্র, অন্য কিছু নয়। অসামান্য ভাই বোন বন্ধু প্রত্যেকেরই মুখগুলি ঢেকে যায় বিপুল আধারে। Coins. Something is written at the back of this tiny coin. Many more things invisible you can see with wonder. No, nothing of so much exists. After an unplanned waking of untimely sleep, do you keep the picture of this coin by looking at the other side it? Have you ever called the Jephthah and told him go away? In action, you change the side of the coin and announce that it is a slight change and there is nothing more than that. The unparalleled siblings, friends, and almost everyone hide their faces in the dense darkness.
My last poem, বটবৃক্ষের ছায়া। বটতলার ছায়ায় একটা টুল পেতে বসেছিলে তুমি। চতুর্দিকে কালো কাপড়ে ঢাকা মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাশের চায়ের দোকানের সামনে 3টে মোটর বাইক ও 5টা সাইকেল দাঁড় করানো। তোমার হাতে লাল চিহ্ন আঁকা সংসারের দলিল। তুমি কি অন্য কিছু খুঁজছো? সব একই রকম। মানুষগুলোর মুখের আদলেও যেন একটাই মুখোশ। ওপাশে বাস স্ট্যান্ডের ঝগড়া থেকে ভিন্ন ভিন্ন বাণী ভেসে আসছে। রিক্সা, অটো, কেউ কারো কথা রাখছে না। চায়ের দোকানের বাইরে রাখা একটা বাইকে স্টার্ট দিল কেউ, আর 1,00,000 ভীমরুল বটতলা ঝাঁপিয়ে উড়িয়ে গেল। কুণ্ডুলি পাকানো একটা কুকুরও ঘুম থেকে জেগে উঠে ফের ঘুমিয়ে পড়ে। তুমি শুধু হাতের ভাঁজ করা কাগজ খুলে চিহ্নগুলো মিলিয়ে দেখছো তোমার দেখা কোনো ভালো মানুষ এখনো এই চিহ্নে বসবাস করে কিনা। যদি মুখোশ তুলে হঠাৎই কোনো ভালোবাসার চোখ দেখতে পাও, কিংবা যদি কালো পোশাকের আড়ালে মকবুল ফিদা হোসেনের ছড়ানো স্পর্ধিত রং, চায়ের দোকানের বাইরে অন্য একটি বাইক স্টার্ট দিয়ে উঠলে তোমার হাতের মুঠোয় যত্নে রাখা ভাঁজ করা কাগজটি বিবর্ণ হয়ে যায়। টুল সরিয়ে এবার উঠে দাঁড়ালে তুমি। খেলায় হেরে এখন তোমার ফিরে যাবার সময়। এই প্রাচীন বটগাছ তার সামান্য ছায়াটুকু আর দিতে পারছে না তোমার নির্লজ্জ শরীরে। Shade of the banyan tree. You sat on a stool in the shade of a banyan tree, surrounded by wandering figures covered in black clothes. 3 motorcycles were parked by the tea stall close by, along with 5 bikes. You held the logbook of your domesticity, a red symbol carved on it. Is there something you are looking for? Everything is the same. Even the features of the faces looked like the same mask. A cacophony of voices is seeping through from the bus stop on the other side. Rickshaw, autowalas, no one is keeping promises. Someone fired up a motorcycle by the tea stall and a million hornets shook the banyan as they flew away. A dog curled up the sleep was startled and went back to sleep again. You searched through the symbols in the papers folded in your hands for a good human being still living there, for a gauge of love under a mask, or for bold colors sprayed by Mokbul Fida Hossain under rose from the stool sitting it at side. As another motorcycle fires up by the tea stalls, the papers are holding loose their color. You rose from the stool sitting it at side, having lost the game. It's time for you to go back. The ancient banyan tree is unable to cover your shameless body by its shade. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you for your wonderful recitation. Now, I request Dr. Shakti Dochi recite our poems. Dr. Shakti Jyoti is Tamil poet, orator, and social worker. She is the founder of Sri Shakti Social, Economical, and Educational Welfare Trust. She has more than 18 books to her credit. She has been honored with several awards such as Best Women Writer, Kalai Chammal Award, Sigaram Award, Poet Sirpi Award, Nehru Yuva Kendra Award, and Tirupur Tamil Sangam Award, etc. Madam, I request you to recite poems. Good morning, all. First of all, I would like to thank Sahitya Academy
for giving me this opportunity to be part of Webline Literature Series Poets Meet on this special occasion. Now I would like to recite my poems, Tamil and English. முடிவுறாத கதை. காவியாவுக்கு இரட்டையாக வகிடெடுத்து பின்னலை நானிட்டால் மட்டுமே சிரித்தபடி பள்ளிக்கு செல்வாள். நீலக்கூந்தலில் எண்ணெய் காப்பிட்டு 3 இழைகளாக பிரித்து பின்னலிடும் பொழுது ஒவ்வொரு இழையிலும் ஒவ்வொரு பின்னலிலும் ஒரு கதை வந்து ஒட்டிக்கொள்ளும். கதைகளினூடே திறக்கும் ஓயாத அவளின் கேள்விகளுக்கு தளர்ந்திடாமல் பதில் சொல்லிவிட முயன்று தோற்றுவிடுகிற பொழுதில் பின்னல் முடிந்திருக்கும். 2 கன்னங்களுக்கும் முத்தங்களுடன். இவ்விதமாகவே தலைவாரி இரட்டை பின்னலிடும் காலத்தில் அம்மாவுக்கும் எனக்கும் அத்தனை நெருக்கம் இருந்தது. This poetry is translated by Mr. Asada in English. Unending story. Kavya won't go to school smiling unless I do her hair in twin braid. As I oil her hair and part it into 3 plaits, in each of strains, in every knot of the bride, a tail gets itself entwined. By the time I attempt to answer and get exhausted, and her endless questions which open up along with the tails, the plaiting would have been done with kisses on both cheeks. Similarly, I and my mom had such an intimate bond in my twin bride days. Another one. பிணைப்பும் திறவுகோலும். பிணைப்பும் திறவுகோலும் அற்ற பருவத்தில் இருக்கும் காவியாவுக்கு விடுதியில் சேர்த்த அன்று கை நிறைய சாவிகளும் ஒரு சாவிக்கொத்தும் சேர்ந்திருந்தது. யாருடைய மனதையாவது திறக்க கள்ளச்சாவி ஒன்றை தேட அவசியமேதுமின்றி இருக்கும் அந்த பருவத்திலிருந்து இன்னொரு பருவத்திற்கு அவளும் நகழ்வாள் என்னை போல. This is also translated by Asada. The lock and the key. Kavya, and her age of no locks and keys, got a bunch of keys the day she went to live in a hostel. She had her hands full from that age, which doesn't require a duplicate key to open someone's heart. She will move to next phase like I did. சுமை. நானாக இருப்பது இத்தனை சிரமம். சுமை என்றால் அத்தனை சுமை. உங்களுக்கு புரியாது. சுமந்தவர்கள் அறிவார்கள். நுனி முதல் அடிவரை சுமை. அந்த சுமையை சுவை என்பார்கள். சுமந்தே பார்க்காமல். சுவைத்து பார்ப்பவர்களுக்கு சுமையின் அருமை தெரியுமா? அத்தனை சிரமம் இத்தனை சுமையை சுமப்பது. ஆடையாக இருக்கலாம், உறவாக இருக்கலாம், காவலாக இருக்கலாம், எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். வெகு சிரமம் இத்தனை சுமையை சுமப்பது. நான் யார் என்று கேட்கிறீர்களா? அவ்வாறு கேட்டால் நீங்கள் ஒரு ஆண். This poem translated by Mr. S. Vincent. The burden. How heavy is the burden to be me? You won't understand, only those who carried it will know. From head to toe, it is burdensome. Some say the burden is a joy. To be tasted will those who have tasted without carrying the burden knows the value of this burden. So much difficult it is to carry this burden. Relationship, it could be the clothes or policing,
It can be anything. Difficult, it is carry so many burdens. Do you ask who I am? If you ask so, you are a man of the human species. ஆடைகளற்ற தினம். ஒரு நாளில் நிறைய ஆடைகளை அணிய வேண்டியது இருக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆடைகளை அணிந்து கொள்ளும் போதும் அத்தனை சலிப்பு தட்டுகிறது. ஓர் ஆதிவாசியாக இருந்திருந்தால் இத்தனை ஆடைகள் தேவைப்பட்டிருக்காது. நவீன யுகத்தில் ஆடைகள் பெருகிவிட்டன. ஆடைகள் மனிதர்களை தின்றுவிட்டன. நான் ஆடைகள் மீது வெறுப்புற்று இருக்கிறேன். ஒரு பெண்ணாய் இத்தனை ஆடைகள் அணியத்தான் வேண்டுமா? ஒரு நாளின் முடிவில் வீடு திரும்பி ஆடைகளை களைந்தெறிகிறேன். என்னை சுற்றி இருந்த இரும்பு வளையங்கள் ஒவ்வொன்றாய் கலன்று விழுகின்றன. குளியல் அறையில் பிரவேசிக்கின்றேன். தலைக்கு மேல் பொழியும் நீர் என் துயரங்களை கழுவிச் செல்கிறது. நீரால் குளிர்ந்தபடி இருக்கிறேன் என்று போதும் இன்னும் ஒரு ஆடை வெளியே காத்து கொண்டிருக்கிறது. This poem also translated by Asada. No clothes day. I have to wear a number of clothes in a day. I end up in Yenu as I put each of those clothes on. If I were cave woman, I won't have needed these many clothes. Clothes have increased many-fold in these modern days. Clothes have devoured humans. I hate clothes. As a woman, do I need to wear these many things? At the end of the day, I return home. I take my clothes off and throw them away. The iron shackles around me came off one by one. As I enter the bath, water pours down on my head and washes away my sorrows from below. Water keeps me nippy. However, there is another cloth waiting outside. Last one, காவியாவும் சிட்டுக்குருவியும். காவியா கம்ப்யூட்டர் கேமில் விவசாயம் செய்து பழகிவிட்டார். பொட்டட்டோவில் புழு வருமா என கேட்டு மருந்தடிக்க தொடங்கினாள். 300 ரூபாய்க்கு முதலீடு செய்து 825 ரூபாய்க்கு அறுவடை செய்து 525 ரூபாய் லாபம் பார்த்து விட்டாளாம். பிறகு மாற்று விவசாயமாக தக்காளியை பயிர் செய்கிறாள். 12ஆம் நாளில் செடிகளில் இலைகள் துளிர்ப்பதாக கணக்கும் சொன்னாள். கம்ப்யூட்டர் விவசாயம் கற்றுக்கொண்ட காவியாவுக்கு இன்னொரு நாளில் விவசாயம் செய்ய நிலம் இருக்கிறதா, விதைகளை எங்கு கண்டடைவது என்பனவற்றை அறியாமல் இருக்கிறாள். மேலும் விவசாயம் என்பதை லாப விளையாட்டு என்று நினைக்கிறாளா என்றும் தெரியவில்லை. இப்போது அவள் மோட்டார் வாகன பந்தயத்திற்கு மாறிவிட்டாள். எண்டோசல்பான் பூச்சி மருந்திற்கு காலிஃபிளவரில் உள்ள புழுக்கள் செத்துவிட்டன. பாவம், சிட்டுக்குருவிகள் என்ன செய்தன? காவியாக்கள் சிட்டுக்குருவிகளாக மாறி அனைவரின் வீட்டு வரவேற்பறையிலும் அமர்ந்திருக்கின்றன கேள்விகளாக. This poem is translated by Mr. Ponnudurai. Kavya and Sparrow. Kavya learned cultivation in computer game. Are there worms in potato? She explored. Pesticides? She started spraying. Rupees 300 she invested. 8,2500 harvested. 5,2500 she profited. Then she recultivated tomatoes in the same fields. Leaves sprouted on 12th day she found. Computer cultivation Kavya mastered. In later days, is there agri land to choose? She knows not where to find the seeds and may think cultivation a profit game she leads. Now she switched over to motor car race. For endosulfan pesticides perish, cauliflower worms, poor sparrows undone. What harms did they done? Kavya transformed as sparrows, seated in drawing rooms,
of every house as an interrogations. Thank you. Thank you, ma'am, for your wonderful recitation. Now, I request Miss Chaitali Chattopadhyaya recite our poems. Miss Chaitali Chattopadhyaya is a Bengali poet, short story writer, novelist, science teacher, also a sub-editor in Women Magazine and News Magazine. She has more than 14 books to her credit. She has been honored with several awards such as Vishnu Day Award, Uday Bharati National Award, Bangla Academy Award, Biva Chattopadhyaya Award, and Kolkata Prasar Bharati Award, etc. Now I request Miss Chaitali Chattopadhyaya may recite her poems. Good morning, everybody. I'm happy to have the opportunity to deliver my poem here. Thank you, Shahidya Academy. Women's League. Majhrate, actually, I'm a Bengali writer. That's why I'm written in Bengali. Women's League. মাঝরাতে আলো জ্বেলে রাখতে ভালোই লাগে, আলমারি খুলি, কাপড়ের ভাঁজ ভেঙে ডানা দুটো বের করে এনে মেঝে বিছই, মোমের পালিশ ঘষি, ফের তুলে রাখি, একদিন উড়ে যাব বলে। The English translation is made by Dolon Champa Chakraborty. Women's Sleep. At midnight, it feels good to keep the lights on. I open my wardrobe, bring out my wings from the folded clothes, and spread them on the floor. I polish their works, and then I place them back so that one day I can just fly away. আজ পৌরে একজন একদিন ভাত আর কাপড়ের ভার নিয়েছিল, একজন একদিন সুষম আহার রেঁধেছিল, একজন সন্ধ্যা শেষে শরীরে নক্ষত্র নিয়ে ঘরে ফিরত, একজন ভোর থেকে ঘষে ঘষে মরচে তুলত, একজন যায় আসে যায় আসে যায় যায় আসে, একজন ডাল কিনে চাল কিনে হাসি কিনে এক নিঃশ্বাসে, একজন তাস খেলা, অফিস পাড়ার থিয়েটার, বাদ্যযন্ত্রহীন একজন বাজায় সেতার, কোথায় একটা গেল একজন, মন সেখানেই ফেলে এলো, একজন পোড়া চোখে পাতা ছিঁড়ে ট্যাবলেট খেলো, একজন থাকে তবু না থাকার বদ গন্ধ শোকে, একজন শুয়ে ওঠে ফির চলে ঘুমের কুয়াকে। ওরা কি ডিভোর্স নেবে? ওরা কি বাচ্চা বানাবে না? ঈশ্বর জানেন সব, নশ্বরতা এতটা জানে না। The English translation made by Soumi Shankri and Shyamastri Roy Kormakar. Homely. He took the responsibility of her living. She cooked nutritious food. Star-studded, he returned home in the evening. She furbished home with care since the early morning. He comes and goes, comes and goes, goes, comes and goes. She buys rice, pulses, and smiles without even losing a breath. He is into cards, sometimes into theater. She plays sitar on air without strings. He went somewhere and left his mind there. With swollen eyes, she took tranquilizers. He's there, but still there he isn't. She sleeps, gets up, and walks as if in dream. Will they part ways? Won't they opt for children? None of the mortals, but God only knows
everything. মানবী জার্নাল 6:10 ও পাশ ফিরল। টিফিন ভরছি, কুইক কুইক বাস এসে গেছে। ছুটতে ছুটতে আমিও ছুটছি ছেলের বয়স। 8:25 চায়ের সঙ্গে রোদ এনে ঘরে ওকে জাগিয়েছি। খিদে খিদে ভাব, মরুককে, ওর মিনি লাঞ্চ বক্স সাজিয়ে দেব। তো আজও ট্রেন মিস। 11:16 ডোন্ট ডিস্টার্ব বাইরে ঝোলানো। কথা বলা শেষ, বস কি চাইছে? অ্যাজ ইউজুয়াল পায়ে পা ঘুষল। 2:02 তাই মিতালি ও আমি পাতা ওড়াউড়ি শূন্য তাকাই। ওটা কোন গাছ? শিমুল, পলাশ? বেট ধরি যদি চাইনিজ খাই। 7:30 ঢের কাজ ফিরে। ওর বন্ধুকে ডেকেছে ডিনারে। আমার জন্য ব্যথা পা এবং রেলবাজারের ঘুমোনো আলোয় আষাঢ়ে ইলিশ। 9:06 ও ফেরেনি, তবে ফিরবে। ক্লান্তি, টেবিল তৈরি। বিলল চক্ষে বন্ধুটিকেও গল্প দিচ্ছি। সর্ষের ঝাঁঝ সারা ঘরময়। 11:15 নিজেকে ভাববো, মানে ওর গায়ে হাত পড়লেও আলো জ্বলল না সেই কথা, নাকি বালিশে প্রথম রক্তের ফোঁটা। A women's journal. The translation is made by Upal Dev. 6:10. He turns again in bed. I stuff tiffin into the child's box. Quick, quick. The school bus is in. I am in a rush. Hot footing. I am in my child's age. 8:25. With tea and sunlight, I wake him. Slow rumbles of hunger revving up. Hell, I would better pack him off with lunch in the mini box. Goodness me, shall I miss the train again? 16:11. Don't disturb. Sign hanging outside the boss's rooms. Briefing over. The boss goes his route, rubbing away his feet onto mine. 2:02. And with Mitali for the lunch. Leaves flying, look blank. What tree it is? Shimul or Polash? Shall we bet? Then a Chinese treat. 30:07. March to work back home. He invites a friend for dinner. My feet ache and the hilsha of the dimming rail market for the guest. 6:09. He's not yet back. He will soon, or will he? I am dog tired. The dinner table is ready. He is yet to show up. With thirsty eyes, I keep the friend engaged in gossips. Tang of the mustard breathes all over the house. 15:12. I feel the throb, feel myself. My hands loll over his body, but no light burns. That very thing, or the drip of my first blood on the pillow. গোয়েন্দা কবিতা। যেসব চামড়ায় একদিন সমুদ্র লেগেছে তারা আর মিঠে জলে থাকতে পারেনি। ধরো চুম্বন করতে গেছে স্বামীটিকে, নিচু ঠোঁট ঝিনুকে কেটেছে। হয়তো অন্ধকার চাইছে, আর লাইট হাউসের আলো প্রথমে বাঁ দিক পরে ডান দিক ঘুরে আরো অন্যমনস্ক করে দিল। এভাবে নুন থেকে নানা রকমের টেনশন জড়ো হলে তখন সংসার খোলা পড়ে থাকে। যেসব শরীরে একবার সমুদ্র ঢুকেছে তারা সুইসাইডাল নোট লিখে রেখে যেতে আর সময় পায়নি। ডিটেকটিভ পোয়েম, translated by দোলনচাপা চক্রবর্তী। Skins whom the sea had touched someday, they couldn't bear the sweet water anymore. Presume about to
kiss her husband, her lower lips were slit by a shell. Maybe looking for dark, and the rays from the lighthouse first turned off left and then right, making her more oblivious. Thus, when countless tensions accumulate from salt, the household remains unprotected. Those bodies where the sea has penetrated once, they didn't find time to leave suicide notes behind. তিমির, যে পথ মৃত্যুর, আমি তার দুর্বভাষে মাইলস্টোনের মতো সম্পর্কগুলিকে গেঁথে রাখি। আর নয়নজুলির মধ্যে পোকা বড় হয়, ভয়, বিচ্ছিন্নতা বাড়ে। আমি যে তোমাকে সেই পথের কিনারে নিয়ে ছেড়ে দেব, ভরসা তো দূর কথা, এমন আলো নেই ফার্ম হাউসে। এক একটি কাঁপন শুধু ছড়িয়ে পড়ছে। ঈশ্বর, চোখ ঢেকে আমি আজ আমার জঙ্গলে ফিরে যেতে চাই। Translation is made by Dolonchapa Chakraborty. Dark. In the meadow grasses of the road which heads to death, I string my relationships like milestones, and insects grow up in channels. Fear, detachment breeds. There is no such hope whatsoever, not even such a glimmer in the farmhouse that I will take you there and abandon by that road. Oh God, only shivers are spreading one after another, hiding my sight. I am pinning to go back today to my own forest. সাদা পাতা তোমাকে, সাদা পাতা, ঝাড় লণ্ঠনের বাতি কিনে দেব, উঠতে চেও না। উড়ে গেলে রোগা মেয়েটাকে আমি কি করে শোনাবো কথা? কার পায়ে বেঁধে দেব ভুতুরে ঘুঙুর? শান্ত এ বিকেলে আজ ডানায় বারুদ থেকে পালাবে কোথায়? চলো রান্নাঘরে যাই। ঝুলকালি মাখা মৃদু বাল্বের আলোয় ভালো মানুষের মতো তুমি রুটি সেঁকো, আমি বেলে দিই বসে। প্রিয় সাদা পাতা, শোনো, আমি মরে গেলে যে কথা বলিনি তাকে কোনোদিন মাথা খাও, তুমি বলে দিও। White page to you. Translation by Arlene Zid. White page. I will buy you a chandelier. Do not seek to fly away. If you fly away, how will I tell fairy tales to the sick little girl? On whose ankles will I tie the ghostly bells? Now, in this peaceful afternoon, you want to cover your wings with gunpowder and flee to somewhere. Come, let us go to the kitchen. In the soft light on the soot-filled bulb, like a good person, you mix the bread and I will sit and roll it out. Dear white page, listen. When I die, someday, for goodness sake, speak the word I did not say to him. My last poem is Durga. Durga. Let me write about the girl, she who has tried to bring down dreams from the sky with a hook pole and mix them in her dreams. Her man, and she is his wife, and his hand have messed up all the oil, salt of her cooking, time and again. The girl has had to erase her dreams. Let me write of this girl, she who with her hook poles has brought down smile and laughter from the sky and scattered them on the streets as the evenings set in. Curious people, suspicious people have raised their fingers and called her slut
The girl put out her smiles. Let me write her, she who has brought down celebration from the sky and put it all on paper. Her beatific male friends, without any sense of shame, tore out her tongue. The girl went to sleep. It really doesn't matter whether I write about this girl or not. The day comes and this woman herself metamorphoses. Thank you all. Thank you, madam, for your wonderful recitation. Now I request Miss Akila madam to recite her poems. Miss Akila is Tamil poet, short story writer, novelist, critic, and she also writes in English also. She has more than 20 books to her credit. She has been honored with several awards such as Tirupur Tamil Sangam Award, Tamil Nadu Progressive Writers Association Award, Tamil Tarage Award, Creative Literature Award, Ashoka Mitran Memorial Literary Award, and Bharat Award, etc. Now I request madam kindly recite your poems. Ma'am, audio on. Your audio is off on. May kindly on. Good morning to all. Thank you, sir, for the introduction and also inviting me to present my poems in this poetic session of Sahitya Academy. First, I will read my poems in Tamil and then I will read it in English that is translated. First poem, Mudal Kavide. Talaipu Munnoru Kalathil. இந்த விடியலில் நீ முடிவில்லா ஒரு பயணத்தில் இருப்பாய். தென்னைகள் அடர்ந்த நிலங்களை கடந்து மணல் வெளிக்குள் நுழைந்து செல்லும் மாபெரும் பயணத்தில் இருப்பாய். சுமேரியர்கள் விட்டு சென்ற மலைகளிலால் ஆன நகரத்தை கடந்து விடாமல் கைப்பற்றி இருப்பாய். இடிந்த சுவர்களின் நடுவில் பூத்திருக்கும் அந்த ஒற்றை அரசம்பூவை பார்த்திருப்பாய். அதன் அடியில் ஒளிந்திருக்கும் கலயங்களையும் காசு குடுவையையும் கூட கண்டிருப்பாய். கலயத்துக்குள் தேடிப்பார். ஆண் தலைமுடியின் சிறு சுருட்டைகளும் பெண் முடி உதிர்த்த காய்ந்த பூக்களும் கிடைக்கக்கூடும். அவை முன்னொரு காலத்தில் வாழ்ந்த நம் மூதாதையின் காலத்தை சொல்லும். எடுத்து வா, இன்று நான் சூடிக்கொள்ள, என் மூதாதையாக நான் உருமாற. எடுத்து வா, இன்று நான் சூடிக்கொள்ள. விடிந்து விட்ட மற்றொரு பொழுதில் நீ முடிந்து விட்ட ஒரு பயணத்தில் இருப்பாய். Now I will read the translation. Title, Once Upon a Time. This dawn speaks, you are in a caravan. Through the long stretch of coconut grove, wading into the vastness of sand dunes, you travel the whole breadth of the world. You travel the whole breadth of the world. You would have captured the mountainous town left behind by the Sumerians. You would have captured the mountainous town left behind by the Sumerians. You would have seen a blossom maple flower in one of the creeks of the mountain, which fragrance the forest, and the painted pictures, the secret chamber, all which belong to our forefathers, all which belong to our forefathers. I remember you to pick the remnants inside them, the fragments of hair, those fallen off from a man's head, the withered flowers of a woman's hairdo, which I like to wear this day, whom I want to become. I again remember you to pick them for me. At another day's dusk, you would have completed your journey. Second poem. இரண்டாவது கவிதை. தலைப்பு பெல்ஜியம் கண்ணாடி. செதுக்கிய தேக்கு மர சட்டத்துக்குள் தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளும் ஆளுயர கண்ணாடி ஒன்றுண்டு. அந்த வீட்டின் பெண்கள் அறையில் அழகு சாதனங்கள் அடுக்கப்பட்ட குட்டி அறைகள் உண்டு அதற்குள். அதற்கு முன் நின்று அழகு பார்க்க தடையேதும் இல்லை அந்த வீட்டு குழந்தைகளுக்கு. அதற்கு முன் நின்று அழகு பார்க்க தடையேதும் இல்லை அந்த வீட்டு குழந்தைகளுக்கு. பாவாடை விரித்து பிடித்து சுற்றினால் கண்ணாடியில் இருந்து அழகு அழகு என்று சத்தமிட்டபடி பறக்கின்றன பட்டாம்பூச்சிகள்.
பாவடை விரித்து பிரித்து சுற்றினால் கண்ணாடியில் இருந்து அழகு அழகு என்று சத்தமிட்டபடி பறக்கின்றன பட்டாம்பூச்சிகள். கையசைத்து குழந்தைகளும் கூதுகளிக்கின்றன. சில நேரம் குழந்தைகளின் கைப்பட்டு கண்ணாடியின் சட்டமும் சரிந்து சரிந்து நடனமாடும். அதை மட்டும் கண்டுவிட்டால் போதும், வீட்டில் இருக்கும் பெரிய பெண்கள் ஓடி வருவார்கள். பெல்ஜியம் கண்ணாடி என்று கூக்குரலிட்டுக் கொண்டே. அதை மட்டும் கண்டுவிட்டால் போதும், வீட்டில் இருக்கும் பெரிய பெண்கள் ஓடி வருவார்கள். பெல்ஜியம் கண்ணாடி என்று கூக்குரலிட்டுக் கொண்டே. விழும் 2-3 பூசைகளுடன் செல்ல அடிகள் குழந்தைகளுக்கு. குறும்பு என சத்தமிட்டபடி அறையை விட்டு பட்டாம்பூச்சிகளும் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து ஓடும். Now I will read the translation. Title: Belgium mirror. Framed with heavily carved teak is the life-sized mirror which spins on its own, stands tall in the women's chamber of the big house. Its chest of drawers is packed with beauty accessories. There is no restriction for the children of the house to beautify, to adorn themselves in front of it. When they do so, the mirror sings, "Beauty, beauty," and let all its butterflies to twirl around the children's heads. It led them to touch itself, to have a dance on its axis, to rock back and forth, sharing their joy also. Giggling of children, rocking of mirror. When heard by the ladies of the house, they started shouting, "Belgium glass, Belgium glass." Mirror was stopped rocking. Children were chased away, and with them, butterflies giggle and leave the room, saying, "Naughty, naughty." Third poem. மூன்றாம் கவிதை. தலைப்பு: மௌனத்தை பசியாற்றிய மழை. நேரம் பாராமல் காய்ந்து கிடந்த கிணற்றுக்குள் அரைந்து கொண்டிருந்தது சத்தமாய் ஒரு மௌனம். கிணற்று சுவரில் ஒட்டியிருந்த கொடிகள் இலைகளை உள்ளிழுத்துக் கொண்டன. எட்டி பார்த்து சத்தமிட்ட சிறார்களுக்கு கிணற்றின் மௌனமானது உள்ளிருந்து எக்காலமாய் பதிலிருத்தது. அசைத்து காகம் சொன்னது, "உறங்குகின்றன குஞ்சுகள், உறக்க சத்தமிடாதே" என்று. அங்கு வாழ்ந்திருந்த தவளை ஒன்று மௌனத்தை மௌனிக்க சொல்லியது. வருடத்தின் என்றோ ஒரு பொழுதில் இருண்ட வானை கிழித்து நீள்கம்பியாய் மழை வந்திறங்கியது. மழையின் வருகை பதிவேடு கையெழுத்திட்ட நீலமை ஏதுமின்றி கிணற்றுக்குள் வந்து விழுந்தது. உலவி வந்த மௌனத்தின் உதடு கவ்வி நீர் நிறைத்தது. சத்தம் நிறுத்திற்று மௌனம். மழையின் முத்தத்துடன் மறைந்து போன மௌனத்தை பற்றி ஊரெல்லாம் சிலாகித்து பேசின தவளைகளும் தேரைகளும். Now I will read the translation. Title: Rain that ate the silence. The village well with no water echoed its emptiness. Dundle vines sprouted on the wall, withdrew their leaves. The crow swayed the rusted pulley and silenced the children playing nearby, as her chicks were sleeping on the hollows of the well. Leaned on the wall, children listened to the arrogance of the roaring silence inside. Pelted stone disappeared deep down the well and echoed a plop heard on the top. More sounds of drops echoed with that. Children gazed the sky, splattering and thundering the rain portion, and there filled the well. There are loud talks all over the village by the toads and the frogs about the rain that ate the dull silence which lived there for years. My fourth poem. தெருவின் குழந்தை நீ. நினைவுகளுடனும் கனவுகளுடனும் நீ உறங்கும் இடம் தெருவாகி போனது. நினைவுகளுடனும் கனவுகளுடனும் நீ உறங்கும் இடம் தெருவாகி போனது. நீயும் தெருவின் குழந்தையாகி போனாய். கோதாத தலைமுடியும் ஈக்கள் மொய்க்கும் ரணங்களும், உன் மேனி தழுவிய செல்வந்தர் வீட்டு பழைய சொக்காயும், கையில் விழுந்திருக்கும் ஒற்றை நாணயமும், காலணி கண்டிராத அழுக்கு பாதங்களும் உன்னை தெருவின் குழந்தையாய் தார்மீக தத்து கொள்கின்றன. கல்வி பிச்சையிடாமல் காசு பிச்சையிட்டு புண்ணியம் சம்பாதிக்க விரும்பும் சமூகத்தின் சாத்வீக வாயிற்படி நீதான். உனக்கு உறக்கம் ஏன்? எழுவாய். உன் தாயை அழைக்கும் அழுகுரலில்தான்
நீ பசியாரும் பாக்கியம் பெறுவாய். நீ கல்வி பசியாரும் பாக்கியம் பெறுவாய். தெருவில் பிச்சையிடும் பாக்கியவான்கள் நடக்க தொடங்கி விட்டார்கள். The translation, English translation. The street child. O child, street, the place where you sleep in day and dreams, that coins you as the child of street. Undone hair, currying flies on wounds, worn out shirt of a rich child, toast 1 penny near you, bleached dusty feet, pronounced more of you, a street child. O child, it's you the alma mater for the society that lives on liberty, of giving away money, indeed educating you, makes you beg and beg more. Wake up, child, cry aloud, beg on your mother's name, to food your hunger on knowledge. The feudal barons are out on the street. Fifth poem. ஐந்தாவது கவிதை. காத்திருப்பு. போதாத பணத்திற்காக இளமையில் என்னை இருத்திவிட்டு தூரதேசம் சென்று விட்டாய். நீ ஊர் திரும்பும் நேரம் எப்போதும் ஏதோ ஒன்று நடந்து விடுகிறது. மழையடித்து ஊர் கம்மாய் நிறைந்து கொக்குகள் எல்லாம் மாடுகளின் மேல், ஈரச் சொக்காய்கள் கொடிகளின் மேல், எப்போதும் ஏதோ ஒன்று. வறண்டிருக்கும் சமயங்களில் வந்திருக்கலாம் நீ. வயலெல்லாம் வீடாகி வழித்தடங்களும் மறைந்து போன பின் வருவதாய் சொல்கிறாய். வயலெல்லாம் வீடாகி வழித்தடங்களும் மறைந்து போன பின் வருவதாய் சொல்கிறாய். வாழ நாட்கள் இல்லாத காலத்தில் உடைந்துவிட்ட அலகுடன் இறைக்காக காத்திருக்கும் வல்லூராய் ஒரு வாழ்க்கை. வாழ நாட்கள் இல்லாத காலத்தில் உடைந்துவிட்ட அலகுடன் இறைக்காக காத்திருக்கும் வல்லூராய் ஒரு வாழ்க்கை. வேண்டும் பணம் சேர்த்து வா, நீ ஊர் திரும்பும் நேரம் எப்போதும் போல் ஏதோ ஒன்று நடந்தேறாமல் என் மூச்சு காற்றை பிடித்து வைக்கிறேன். எப்போதும் போல் ஏதோ ஒன்று நடந்தேறாமல் என் மூச்சு காற்றை பிடித்து வைக்கிறேன். And the English translation for this poem. Weight of a woman. You left to distant land for earning money, leaving me young. You left to distant land for earning money, leaving me young. Every time while you were about to return, something happened to stop you. Something happened to stop you. Once it rained heavily and flooded the villages. Egrets rested upon the cattle. Damp clothes hung over the clothesline. And always something happened while you were about to return. Spring, the best season to return. But you intended not to be back until all the meadows turned as houses and the pathways vanished. Spring, the best season to return, but you intended not to be back until all the meadows turned as houses and the pathways vanished. Life, the vulture in world, which break the beak and wait to grow. I live here, waiting to outlive my age. Thank you all. Thank you, madam, for your wonderful repetition. Now, I request Mr. Shankar Chakraborty sir may share his views on other recitation. Your views on other recitation, sir. Yes, actually, minutely I had all poems recitations, all poets recitation. It is very nice. Actually, though I could not understand the original Tamil language, but English version is very nice. It is really in modern Tamil poetry, how it's going on. That picture I got it now. It is very, it is helpful for me. That is the thing. With Bengali version, Choitali, almost every time I can listen her poem, and it is very nice. She writes very nice poem, I know. But these two Tamil poems, I helped it
very nice now after listening their poems in English version. Thank you. Thank you, sir. Now I request Dr. Sakti Jyoti Madam may share her views on other recitations. I'm really happy about this type of multilingual poetry reciting programs. I had attended many programs. Every time I meet other language like Telugu, Kannadam, Malayalam, and now this is the first time West Bengal poets meet. So a lot of many poetry reading programs give me a very exposure to me. What is the state of women and the environment and the society? There's a many understanding to me. So today program is a very good, very nice one. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Ms. Chaitali Chattopadhyay Madam may share her views on other recitations. Thank you. I love this session. Actually, Shankar Chakravarti is a brilliant poet, and his poetry is very nice, very good, and I can relate him on writing. But the Tamil poetess, their poetry also actually we are not very concerned of neighbor's language. That's why this type of session helps us. And their poetry, that's socio-economical condition and the metaphors, these are very good, very good. And I feel myself very enriched by this session. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Akila Madam may share her views on other recitations. Yeah, I am also so loveful about this section, and I am so thankful for the other poets to share their views also in this session. And we can understand the poetic verses in the other languages. Yesterday also I saw Malayalam and Marathi sessions. So these things help us to improve our vocabulary, and moreover, the translations alone is very good in nature. That's I had understood that on the translations done by other people also express the original language verses. So I'm so happy to be here in this session, and thanks once again. Thank you, ma'am. On behalf of Sahitya Academy, I thank you for all poets who have accepted our invitation and participate in this session and recite their poems wonderfully. And also I thank on behalf of Sahitya Academy all literary lovers who watched these programs in Sahitya Academy's media channels. Once again, thank you one and all viewers in the all over world continuously watch Sahitya Academy's literary events in 24 languages. Thank you. Thank you.